Hey kiddos, welcome to 90 Plus India's first animated live tuition, and we are back with a one shot of which chapter? Your first chapter, chemical reactions and equations. So as the name suggests, we have to study a lot of equations and reactions, but don't worry, that's why I am here to make it simple for you. Okay? Yes. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊക്കെ ബോർഡ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യുവർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ലൈക്ക് റിവിഷൻ, ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വൺ ഷോട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ ടുഡേ we will cover all the important topics and reactions from this chapter. Okay? Yes. So for boards, repeated ആയിട്ട് ഒരേ like എല്ലാ ഇയറും ചോദിക്കുന്ന കുറേ questions ഉണ്ട്. Okay, they repeatedly keep on asking the very same reactions and equations. Okay, yes. So our main aim is to completely cover this chapter in less than an hour. Okay, yes. So without wasting any time, let's see the important topics that we have to deal today. Okay, first, of course, we have to study what a chemical reaction is. Okay, yes. About a chemical reaction, how do you identify that a chemical reaction has already taken place? There are some observations, right? Yeah, we'll see that as well. Then of course our next topic is chemical equation. What is a chemical equation? And the most important topic, guys, balancing of these equations. So whenever you write an equation or whenever you represent a chemical reaction, you should always balance it. Why? We'll get to that, don't worry. And last topic is types of reactions. We have different types of reactions, right? Combination, decomposition, displacement, double displacement, redox, right? Yeah. So we'll cover the entire chapter. Okay? Yes. So before going into the first topic, let's do a quick revision. In your 9th standard, you have studied about the two changes. You remember physical change and chemical change. What is a physical change? Okay, in physical changes, there is no change in chemical composition. Okay, for example, melting of ice. Ice and it is water at solid state, right? What will be the chemical composition? H2O. Okay. Yes, and ice melted, it got converted into the liquid form. Still, it is water. The chemical composition will be H2O, right? Yes, so such changes in which the chemical composition remains the same and only physical properties like shape, size and state etc. changes. ഇതിനെ നമ്മൾ physical change എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ chemical change എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? The chemical composition is entirely changed. അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കില്ല ആഫ്റ്റർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, a totally new substance is produced. Okay, yes. Then the main difference is that ഈ physical change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ generally ഒരു temporary change ആണ്. Okay, it's not a permanent change. But chemical change എന്ന് പറഞ്ഞാലോ it is a permanent change. And physical changes are reversible. Okay, they can be reversed. Alright, but what about chemical change? Since it is permanent change, they generally cannot be reversed. So these are the you're already familiar with physical and chemical changes. Now my point is the process of the chemical change. ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Chemical reaction. Okay, so that's it. You got the definition. What is a chemical reaction? The process in which one or more substance react to form a new substance with entirely different properties. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരിക്കില്ല ആഫ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൾ. A totally new substance is produced. അതിനെയാണ് നമ്മൾ chemical reaction എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's it. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there are some terms that you should be familiar with. First one, reactant. Reactant എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. Okay, the substance which takes part in a chemical reaction, they are called the reactants. What about product? Product എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ?
reaction കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. The substance formed in a chemical reaction, they are called product. Alright, done? Yes. So let's see some reactions. So can we have our first animation? നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. And let's see how we can identify whether a chemical reaction has taken place or not. Okay. Ta-da! First, I have potassium iodide solution. You can see it is colorless. Okay. Then I have lead nitrate solution. That is also colorless. Okay, sir. First, I'm taking few drops of lead nitrate and I'm pouring into a test tube. Then, I am going to add another few drops of potassium iodide. Yes, sir. We'll add potassium iodide into the very same test tube. Okay, what did you observe? See, the color of the test tube has changed, right? Colorless ആയിട്ടുള്ള solution yellow color ആയി. Okay, you got a yellow color precipitate. ഇതെന്താണ് yellow precipitate? It is actually lead iodide, right? You remember it? Yes, it is lead iodide. Okay, sir, you can remove the animation and we'll play the next experiment. Yeah, so here I have a conical flask. There are some zinc granules in it. Now I am going to add some dilute sulfuric acid to this conical flask. നമുക്ക് നോക്കാം add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്. Let's see any observable changes are there or not. Okay? Yes. When I added dilute sulfuric acid, you can see it is bubbling. Bubbles are coming, right? Yes. That means you can see some visible changes. Alright. Not only this, a conical flask on the touch it will be hot. Okay. That means there is a change in temperature. Okay, sir. Thank you so much. That's it. So we conducted 2 experiments and we observed some changes. What was the first change? You saw a change in color, right? Yes. What about the second experiment? You saw bubbles of gas forming, like evolution of gas happened, right? And a conical flask touch ചെയ്തപ്പോൾ മിസ് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? The temperature has changed. So there was a change in temperature. That means we have some criteria, okay, to identify whether a chemical reaction has taken place or not. First one is change in color. Second one is change in state, or there can be evolution of gas, change in temperature, and formation of precipitate. Okay, you saw a yellow color thing. Okay, that was actually, it changed its color and it formed a precipitate. Lead iodide in a yellow color precipitate formed. Okay, yes, so these all are the indications that a chemical reaction has taken place. Alright, now let's move to the next topic, that is chemical equations. So, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുക്കാം. Okay, let's take the experiment of zinc and sulfuric acid. Okay, so I'm like noting the experiment. Okay, zinc is reacting with sulfuric acid to produce zinc sulfate and hydrogen gas. So idingane parayumbo it's too lengthy, right? We don't have the time for that. We need a fastest and simplest way to represent the reaction. Okay, yes, that's where we use chemical equations. Okay, it is the simplest and the fastest way of representing a chemical reaction. And what are we using here? We use symbols and formulas to represent it. Okay, yes, that's it. So here is the equation. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. Okay, zinc is reacting with sulfuric acid to produce zinc sulfate and hydrogen gas. All right. Yes. കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. So simple and so fast, right? Yeah. Now, let's see the next topic, which is balancing these equations. Okay? Yes. All simpler chemical reactions, they always obey law of conservation of mass. Okay? And the law of conservation of mass, it states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay? Yes. In other words, sum of the mass of the products reactants will be equal to the sum of mass of the reactants.
വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the number of atoms present in the reactant side will be equal to the number of atoms present in the product side. Okay, product side lum reactant side lulla elements in the atoms will be always equal. Alright, let's take this reaction for example. Noku, in reactant side, how many zinc atoms are there? You can find only one, right? Yes. Now what about the reactant side? In reactant side also, there is only one zinc atom. Now what about hydrogen? In reactant side, we have 2 hydrogen atoms, and in product side, 2 hydrogen atoms. Done. Okay. Now what about the sulfur atom? There is only one sulfur atom at the reactant side and also one at the product side. Okay. Now what about oxygen? The last one is oxygen, right? 4 oxygen atoms on the reactant side and 4 oxygen atoms in the product side. See, the equation is already balanced. So നമ്മൾ balance ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Why? The number of atoms are equal on both sides. Okay, let's see the next equation. It is the reaction between barium chloride and sodium sulfate. Okay, barium chloride is reacting with sodium sulfate to give barium sulfate and sodium chloride. Okay, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ atoms ഒക്കെ നോക്കിയാലോ. Yes, first one is barium. Barium, in reactant side, there is only one atom. Okay, are you able to see it? Let me change the color of the pen. Okay, only one atom. Now what about the number of barium atoms in the product side? Still one, right? Okay, now chlorine atoms. In reactant side, I have 2 chlorine atoms, but in product side, there is only one chlorine atom. Okay, yes. The next one is sulfur. Product side lum, reactant side lum, there is only one sulfur. So I'm writing one here and one here as well. Alright, the next one is sodium atom. In reactant side, I have 2 sodium atoms, but in product side, only one sodium atom. Now, what about oxygen atoms? 4 on the reactant side, 4 on the product side as well. See, what do you observe? Barium is balanced, sulfur is balanced, and oxygen is balanced. But what about the number of chlorine and sodium atoms? It is different, right? Noka, reactant side le 2 chlorine atoms and 2 sodium atoms are there. What about the product side? Only one chlorine atom and 1 sodium atom. Alright, so my duty is to balance it. Okay, so here only 1. How will I make it 2? I'll just multiply it with 2, right? Yes, that's it. So I will multiply here with 2 and here also with 2. So ഇവിടെ ഒരു 2 NaCl ന്ന് മിസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the reaction is balanced. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, check the number of atoms and we will balance it accordingly. Clear ആയല്ലോ? Yes. Now let's move to the next topic. So here is a balanced reaction between magnesium and oxygen. So when magnesium ribbon is burned, what will you observe? You can see a white dazzling flame, right? Yes, and you can see some white color powder, right? Powdery substance that is magnesium oxide. Alright, yes. Now equation balance ചെയ്തു and you can make the equation more informative. ആ equation balance ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. How we can mention the physical states of the reactants and products as well. See this equation. Here Mg, we know that it is a solid. So Mg എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു S ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it means that it is solid state. It is in solid state. Now, oxygen, it is a gas, right? I'm going to bracket it with G. Okay? Yes, I'm going to react with it. MgO and powder. It is a solid. So that is given as a bracket here, S. And in this process, heat is released. Okay? Heat is released. Plus heat. That means in this reaction, heat is released. Clear? Yeah, that's it. Another example is KClO3 heating. Okay, KClO3 ഒരു solid state ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. Okay, അവനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് we are providing extra information. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എനിക്ക് KCl കിട്ടി, which is in solid state, and
I got oxygen gas, which is in gaseous state. Alright, now, this equation, speed up, I can use a catalyst. Okay, and that catalyst is MnO2. MnO2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് ആയിട്ട് നടക്കും. Okay, MnO2. So, what is MnO2 here? It acts as a catalyst. ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് alter ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് catalyst എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so by this, by giving these extra information, we can make the equations what? Like extra informative. Alright, yes. So that's it. നമ്മൾ equations പഠിച്ചു. Now we are entering to the types of reactions. Alright, the first one is combination reaction. And the combination reaction combine cheya angane alochicha madi. Okay, it is a reaction in which two or more than two substances, okay, two or more than two substances combine together to form a single product. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. റിയാക്ടൻസ് ക്യാൻ ബി ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു. ഇവരൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് combination reaction. Let's see some examples. First one, burning of magnesium ribbon. നമ്മൾ already കണ്ടു. Okay, it is magnesium is Mg, right? Magnesium ribbon burn ചെയ്യാൻ means it reacts with oxygen, അല്ലേ? ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് MgO കിട്ടും. Okay, MgO. So you can add a 2 here and 2 here as well. Now the equation is balanced. Alright, yeah. The next one is reaction of water with quicklime. And the quicklime is calcium oxide. Okay, calcium oxide is reacting with water. Okay, to form calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ slaked lime എന്ന് പറയുന്നത്. Now this reaction is used for whitewashing of walls. Okay, walls ഒക്കെ whitewash ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they use this reaction. Alright, yeah. We'll get back to that. Now is നോക്ക്. So look, here two products, two reactants, they are combining to form a single product. Here also, calcium oxide and water, they are combining to form a single product. ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, yeah. ഇനി in these two equations ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, that here heat is produced. Okay, along with the product we also get a lot of heat. Is evolved. This type of reactions in which heat is released is known as exothermic reaction. In the exothermic reaction, the reactions in which heat energy is released. Alright, yeah, that's it. Moving on to the next question, next type of reaction, that's the decomposition reaction. Ivade it is just the opposite of combination reaction. Avade two guys or two substances are combining to form a single product. Ivade endha cheyune oru single product split ചെയ്തിട്ട് we'll get similar products. Okay, opposite of what? Opposite of combination reaction. Read the definition. The reaction in which a single compound breaks down to give two or more simpler substances. Adana decomposition reaction എന്ന് പറയുന്നത്. Now this decomposition reaction is of 3 types. നമുക്ക് heat കൊടുത്തിട്ട് decomposition നടത്താം. Okay, so the decomposition reaction taking place using heat is said to be thermal decomposition. Okay, now if the decomposition is carried out by passing electricity, it is called electrolytic decomposition. Alright, yeah. Now if it is by the presence of a light pass ചെയ്യുമ്പോഴാണ് decomposition നടക്കണമെങ്കിൽ you can say that as photo decomposition. Now electrolytic decomposition is also known as electrolysis. And photo decomposition is also known as photolysis. Okay, photolysis. Now let's see one by one.
First, നമുക്ക് thermal decomposition കാണാം. Okay, here I have taken lead nitrate. Okay, yes. So lead nitrate ഒരു white color powder ആണ്. ഈ lead nitrate നമ്മൾ heat ചെയ്യാണ്. Okay, heat ചെയ്യുമ്പോൾ slowly അത് decompose ചെയ്തിട്ട് we'll get three products. First one is lead oxide, then we have nitrogen dioxide and oxygen gas. ഈ nitrogen dioxide എന്ന് പറയുന്നത് like ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you can see a reddish brown fumes. Okay, ഒരു reddish brown ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കാണാം. ആ reddish brown fumes ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ NO2, reddish brown in color. Now, if you bring a burning incense stick, or incense stick, like if you keep it into the mouth of this test tube, you can see that the flame gets flared up. അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് burn ചെയ്യും. അത് എന്തിന്റെ presence indicate ചെയ്യുന്നത്? It indicates the presence of oxygen. Why? Because oxygen is a supporter of combustion. Combustion is support ചെയ്യുന്ന ആളാ oxygen. So the presence of oxygen can be confirmed here. Alright, yes, this is the example for thermal decomposition. Another example is calcium carbonate. Calcium carbonate നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We'll get calcium oxide and carbon dioxide. Okay, carbon dioxide gas ആയിട്ട് escape ആവും. See, so we are providing the heat. Heat കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് split ചെയ്തിട്ട് break down ചെയ്തിട്ട് we get simpler products. Okay, now let's see the decomposition carried by electricity, that is electrolysis. നോക്കാം, water എടുത്തിട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് few drops of acid miss add ചെയ്തു. Okay, then I am passing electricity. നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? We'll see the bubbles of gases at the electrodes. ഏതൊക്കെയാണ്? It is hydrogen gas and oxygen gas. കണ്ടോ? Water breakdown ചെയ്തിട്ട് we get hydrogen gas and oxygen gas. You have to remember one thing. Hydrogen gas will be formed at the cathode. Cathode, and oxygen gas will be formed at the anode. Okay, at the anode. ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ amount calculate ചെയ്യുമ്പോൾ hydrogen is to oxygen will be always 2:1. Okay, oxygen form ചെയ്ത amount double hydrogen form ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Why? Because if you take the composition, it is H2O. ഒരു molecule എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, right? Yes, that is why the amount of hydrogen gas formed is higher or double when compared to that of oxygen. Alright, yes. Now let's see photolysis or photo decomposition. Here see AgCl. AgCl എന്ന് പറയുന്ന ഒരു white color powder ആണ്. Okay, ഈ AgCl എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം സൺലൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can see that gradually the white color disappears and you can see a gray color, grayish color ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. Why? Because സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ AgCl ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിൽവർ മെറ്റലും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും കിട്ടും. എന്നിട്ട് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ആയി പോകും. ഈ സിൽവർ മെറ്റൽ ഇസ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ. സോ വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടിരുന്ന ആള് it will turn into green. Okay. Another example is AgBr, which is silver bromide. Silver bromide sunlight in the presence it will decompose into metallic silver and bromine gas. Okay, in the presence of sunlight. Okay, after decomposing, silver bromide color is pale yellow. It is pale yellow in color. This pale yellow ആയിട്ടുള്ള sunlight it will turn grey. Okay, yes, color change yes. ഇങ്ങനെ color change തരുന്നോണ്ട് തന്നെ both of these silver salts are used in black and white photography. Okay, black and white photography use here. Okay, black and white photography. That's it. Okay. Simple alle? Yeah, that's it. So nammal 3 types of decomposition reaction kandu. By using heat, okay, by using electricity and also light. So in a way we can say that this reaction nadakkan vendittu they are absorbing energy.
right? Yes. So the reaction in which heat is absorbed, energy in absorb in the type of reactions, they are said to be endothermic reactions. Okay, the reactions which absorbs energy is said to be endothermic. Clear ayo? Right? Exothermic heat energy release ചെയ്യുന്നു. Endothermic എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Heat energy absorb ചെയ്യുന്നു. Okay, endothermic. That's it. Alright. Now let's move into the next set of reaction, that is displacement reaction. And the displacement, ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Okay, it is a reaction that takes place when a more reactive element, reactivity high ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ആളുടെ സ്ഥലത്ത് കയറിയിരിക്കും. Why? Because it is more reactive. ആരെ വേണമെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിരിക്കും. Okay, such type of reactions are said to be displacement reactions. Now let's see some example. First one, look, Fe plus CuSO4. Okay, Fe is iron, CuSO4 is copper sulfate. Copper sulfate, we know that it is blue in color. Copper sulfate solution color and that it is blue. Copper sulfate solution like iron it, you can see that after some time a blue color of copper sulfate will slowly change into pale green. Why no? Because iron is more reactive than copper. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയൺ മെല്ലെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പകരം അയൺ സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ഹാസ് എ pale green color. Okay, it is pale green, or light green color ആണ്. Okay, yes. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പർ മെറ്റൽ ആയിട്ട് it will separate out. Okay, it will separate out. കണ്ടോ? So iron displaced copper from its compound. This type of reaction is said to be displacement reaction. Another reaction, ഇവിടെ നോക്കൂ, copper. Okay, copper is a metal. ഈ കോപ്പർ മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ്, സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഒരു കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ബ്ലൂ. Okay, blue. Any idea why? Copper is more reactive than silver. Silver-നേക്കാൾ reactive ആണ് ആര്, copper. അപ്പൊ മെല്ലെ സിൽവറിനെ അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോപ്പർ കയറിയിരിക്കും. Okay, and it will form copper nitrate which is blue in color, and the metal silver will separate out. Okay, yes. Now let's see another example. It's a reaction between chlorine and KBr. Okay, potassium bromide. So when chlorine reacts with potassium bromide, എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബ്രോമിൻ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രോമിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രോമിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, യെസ്, സി ക്ലോറിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബ്രോമിൻ. Such type of reactions are said to be what? Displacement reaction. Now let's check into the next one, that is double displacement reaction. And the double displacement reaction, it is a reaction in which the reactants will exchange their ions. Okay, reactants എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ അയോൺസ് തമ്മിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും and form a new product. Okay, let's see the example. First one, look, barium chloride is reacting with sodium sulfate. എന്നിട്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമുക്ക് തരുന്നത്, we get barium sulfate and sodium chloride. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ബേരിയത്തിന്റെ കൂടെ ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു, സോഡിയത്തിന്റെ കൂടെ സൾഫേറ്റ് അയോണും. വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ബേരിയവും സോഡിയം കൂടെ അവർ അയോൺസിന് അങ്ങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ബേരിയത്തിന്റെ ക്ലോറൈഡ് അയോണിനെ ആർക്ക് കൊടുത്തു, സോഡിയത്തിന് കൊടുത്തു, ആൻഡ് സോഡിയത്തിന്റെ സൾഫേറ്റ് അയോണിനെ ബേരിയത്തിന് കൊടുത്തു. Or interchange of ions. Okay, and as a result we got barium sulfate and NaCl. Okay, the next one, silver nitrate is reacting with sodium chloride and we get the products silver chloride and sodium nitrate. Okay, yes. Next one, look,
Copper sulfate. Copper sulfate is reacting with hydrogen sulfide. ഈ hydrogen sulfide ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? Copper sulfide ഉം sulfuric acid കേട്ടോ. They are all exchanging ions. Now ഈ reactionsന് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് that they form a precipitate. അതായത് insoluble ആയിട്ടുള്ള salts ആ സൊല്യൂഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവും. Okay, yes. So the insoluble salts that separates out and settles at the bottom, okay, they are called as precipitate. Appo ee reactions okke enikku endanu parayam, they are all example for precipitation reaction. Okay, ivil endana precipitation reactions ine example aanu. Okay, so what's a precipitation reaction? The reaction in which insoluble compound called precipitate is formed. Okay, yes. So precipitation reactions are in the double displacement reactions. Now we have to check for like one more thing. That is, here you can see sodium hydroxide is reacting with hydrochloric acid. Okay, sodium hydroxide, hydrochloric acid need to react with it. We are getting salt and water. Are you familiar with this type of reaction? An acid is reacting with a base to give salt and water. Okay, yes. What is this type of reactions called? Neutralization reaction. Alle? Yes. Neutralization reaction it is also a double displacement reaction as well. So see the next example. Ammonium hydroxide, NH4OH, is reacting with hydrochloric acid. Okay, a base is reacting with an acid to form ammonium chloride, which is a salt here, and water, H2O. So this is also what? Double displacement reaction. Alright, yes. Now let's move to the the last one, that is redox reaction. Before going into redox reaction, we should be familiar with the terms oxidation and reduction. Oxidation, it is a process in which oxygen is added. Addition, gaining of oxygen are in the oxidation. Okay? Or at hydrogen terms, we can define. We can say that it is the removal of hydrogen. Okay, removal of hydrogen alengil adding of oxygen is said to be oxidation. Now, what will be reduction? The process of removal of oxygen alengil addition of hydrogen is said to be reduction. Okay, yeah. So, the type of reaction in which oxidation and reduction takes place at the same time. Okay, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് കിട്ടിയത്? ഹിയർ നമ്മൾ കോപ്പറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നോ ദ കളർ ഓഫ് കോപ്പർ. കോപ്പറിന്റെ കളർ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആണ്, റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഓർ ബ്രൗൺ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ എ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഫോം. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ. യാ, ഇതേ ആളെ ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിനെ ഞാൻ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിലേക്ക് പിന്നെ പാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്, എനിക്ക് തിരിച്ചെന്റെ കോപ്പറിനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഐ ഗെറ്റ് ബാക്ക് മൈ കോപ്പർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ആസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ ഹിയർ CuO. ഓക്കെ, കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്. കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ടാ ടേൺ ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഇൻടു കോപ്പർ. Okay, turned into copper. You can clearly see that copper oxide ila oxygen remove ആയി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പർ കിട്ടി അല്ലേ? A removal of oxygen take place. Removal of oxygen എന്താ? It is called reduction. Removal of oxygen will be your reduction. അപ്പോൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തു? റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കോപ്പർ ആയി. Alright, now what about hydrogen? Hydrogen എന്തായിട്ടാ ചേഞ്ച് ചെയ്തേ? H2O. H2 ന്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആഡ് ആയി അല്ലേ? Addition of oxygen. So what is that called? It is called oxidation. Okay, this is simple redox reaction ആണ്. Yes, so redox reaction base it identify the oxidizing agent, reducing agent. ഒരുപാട് questions വരാറുണ്ട്. Okay, yes. So എന്താണ് reducing agent എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? The substance which undergoes oxidation. Oxidation നടക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത്?
റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവരങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് which undergoes oxidation is said to be reducing agent, and the substance which undergoes reduction എന്തായിരിക്കും? That will be your oxidizing agent. Okay, clear? We'll do one question and it will be more clear to you. So here is a reaction between zinc oxide and carbon. Okay, yes, ini zinc oxide na carbon vechittu miss heat cheyana, and I get the products zinc and carbon monoxide. Okay, ini nokku, zinc oxide zinc aayittu change cheyana, carbon is changing into carbon monoxide. Look, from ZNO il ninnu oxygen remove aayittu Zn kitti alle. What about carbon? Carbon like ഒരു oxygen add ചെയ്തു. Now tell me the substance that is oxidized. ആർക്ക് ഇവിടെ oxidation നടന്നത്? It is carbon, right? Yeah, for carbon നോക്ക്, an oxygen atom is added to it. COI. So the substance oxidized will be carbon. CO എന്ന് എഴുതരുത്. Okay, oxidize ആയത് ആരാ? Carbon. Carbon ആണ് oxidize ചെയ്തിട്ട് ആരായി? CO ആയത്. Okay, yes, the substance that is reduced ആയി പോയ ആളാരാ? It was ZNO. Okay, ZNO oxygen remove ആയി പോയിട്ട് Zn മാത്രമേ ആയി അല്ലേ? Yes, so the substance reduced will be ZNO. Okay, ഇനി ആരാ നമ്മുടെ reducing agent? ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. ആർക്കാ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത്? Carbon. So carbon will be your reducing agent. What about the oxidizing agent? Who will be your oxidizing agent? Tell me. Reduction നടന്ന ആള് ZNO ക്കാണ് reduction നടന്നത് അല്ലേ? Yes, so ZNO will be your oxidizing agent. This is how you write it. Okay, yes, now we'll see the application of oxidation. Okay, first one is corrosion. Okay, corrosion was enda. What is corrosion? I think we've already done a one shot of metals and non-metals, so by this time I think you're thorough with that. Okay, yes, corrosion is a slow process of eating up of metal by the action of atmospheric gases and moisture. Okay, atmosphere present ആയിട്ടുള്ള gas ഉം moisture ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് slowly they will what? Attack the metals. അങ്ങനെ metals മെല്ലെ 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 നശിച്ചു പോകും. That process is called corrosion, right? Yeah. First, let's see the corrosion of iron. Iron corrode ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be the presence of oxygen and water as well. Okay, moist air ഉണ്ടെങ്കിലാണ് iron corrode ചെയ്യുക. So iron will react with moisture in the air. Okay, and form Fe2O3. Okay, XH2O. Okay, yes, what is this called? It is called hydrated ferric oxide. Okay, it is hydrated ferric oxide. This hydrated ferric oxide ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ rust. അപ്പോൾ iron is combining with oxygen and also the water content present in the air and forms its oxide. Okay, it's a hydrated ferric oxide and that is called your rust. Alright, now let's see corrosion of copper. Copper എങ്ങനെയാ corrode ചെയ്യുന്നത്? Okay, yeah, copper is combining with carbon dioxide, oxygen, water in the atmosphere and forms what? Forms CuOH twice dot CuCO3. Okay, ഇതിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയോ? It is called basic copper carbonate. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Basic copper carbonate. ഇയാളുടെ കളർ എന്താണെന്ന് അറിയോ? It is green in color. അതുകൊണ്ടാണ് like when iron corrodes, a reddish brown rust is formed. Copper corrode ചെയ്യുമ്പോൾ a green color is observed. It is due to the presence of like formation of basic copper carbonate which is green in color. Okay, yeah, it is balanced now, right? Now let's see the next one. Next one is corrosion of silver. നമ്മൾ silver jewelries അല്ലെങ്കിൽ silver utensils ഒക്കെ after some times you can see a black color coating on them. അതെന്താണെന്നറിയോ? The silver will react with sulfur in the air. Okay, എന്നിട്ട്
silver sulfide ആയിട്ട് convert ചെയ്യും, which is black in color. So here silver is reacting with sulfur. Hydrogen sulfide ഒക്കെ ഉണ്ടാവും in the air, right? Yeah, and it will react with them and form Ag2S, which is silver sulfide, and along with that hydrogen gas is released. Now this silver sulfide is black in color. Okay, in black in color. അങ്ങനെയാണ് silver corrode ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Okay, yes. Then the next application of oxidation in real life is rancidity. Okay, and the rancidity എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we all love to eat Lays, right? Yes, അങ്ങനെ oil containing ആയിട്ടുള്ള foods, okay, when they are kept open for some time, slowly their smell changes and also their taste changes. Okay, ചീത്തയാകും, ചീത്ത സ്മെല്ലും ചീത്ത ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവും അല്ലേ? Yeah, അതെന്തുകൊണ്ടാ? Because ഈ ഓയിൽസും ഫാറ്റ്സും ഒക്കെ they get oxidized. Okay, അവർക്കൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. As a result, their smell changes and taste also changes. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് rancidity എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and നമ്മൾ നേരത്തെ കൊറോഷൻ കണ്ടു. കൊറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ are there any methods? Of course, there is painting, there is alloying, അല്ലേ, galvanization, അങ്ങനെ കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ rancidity നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? We'll flush these packets with inert gases. മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള ആ കോണ്ടാക്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ലൈക് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അവർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. So that is how rancidity can be prevented. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is the smallest chapter, right? Too easy ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം. And of course you need to know how to balance it, and you should be thorough with the types of chemical reactions as well. So that's it. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ. We have come to the end of the session, and I hope this session was useful for you guys. Thank you so much, and for more videos like these, stay tuned to 90 Plus. Thank you guys. Bye.